otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị akpọrọ Organized Labour akwụsịla abụbọ ọrụ ha gbara. ụlọ nzukọ sineti adịla uchu n'ịbagide mkpebi ga-eme ka esemokwu ego pekata mpe minimum wage bie nketa nke echi. ụlọ ọrụ NDIC ekwela ọhaneze nkwa na ego ha tinyere ụlọ akụ nwere ikike laịsensị nwere ezi nchekwa. sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. udo dịrị gị. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị akpọrọ Organized Labour enyela ntụziaka ka akwụsị abụbọ ọrụ ha malitere ụnyaahụ ganye otu izu ụka ka na gọọmenti etiti nwechara mkparịta ụka ụbọchị Mọnde. otu Labour kwere nkwa inwe ọgbakọ gbanụ n'etiti onwe ha. Ha mechara hazie ọnọdụ na ya bụ ọgbakọ were kwekọrịta ka ha kwụsịgodo abụbọ ọrụ ruo otu izu ụka. ka o si na-adị, otu Organized Labour kwuru na ha na-alaghachi azụ ka ha na ndị kọmitii ego pekata mpe dị n'aka n'ala anyị bụ Tripartite National Minimum Wage nwee ọgbakọ nke ha n'uju. ụlọ nzukọ sineti ekwuola na ha ga-agba oke mbọ iji hụ na edoziri esemokwu ego pekata mpe na-akpọtụ kamgbe. ha kelere otu bekee kpọrọ Organized Labour maka iwezuga ya bụ abụbọ ọrụ dịka gọọmenti ka na-etinye anya n'okwu gbasara ya bụ amụma. otu onye n'ime ndị omebe iwu ala anyị kwuru na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na otu abụọ ndị a ga-ewepụta usoro ga-abara onye ukwu na onye nta uru. nzukọ sineti ala anyị ekpebiela na ha ga na-atụnye oke ha n'okwu gbasara nke a wee ganye mgbe ha abụọ nwere ezi nkwekọrịta. ọ ka mma na ala anyị bụ Naịjirịa gbadoro ụkwụ n'ịkọpụta erimeri karịa ichekwudo na nke esiri mba bekee bubata iji wulite ọnọdụ ihe oriri na uju. nke a bụ ọnụ mmiri okwu ndị nwere agba na ngalaba ọrụ ubi. ọ bụ Susan Eze ji akụkọ a. nri bụ ihe dị oke mkpa na ndụ ihe ọbụla na-eku ume. inweta nchekwa ebe o metụtara ihe oriri pụtara ịhụ na obodo ọbụla nwere ihe oriri zuru oke nke ọ ga-eji nyejuo ụmụafọ ya afọ, nke ga na-erukwa n'onye ọbụla aka mgbe ọbụla ọ chọrọ ya. ụbịam, agha, ọnọdụ akụ na ụba na-akawanye njọ nakwa mgbanwe dị n'ikuku so n'ihe ndị na-adọghachi aka elekere azụ ebe ọ metụtara ịkọpụta nri na mba Afrịka. ndị nwere oke na-ekwu na Naịjirịa kwesịrị ike ajị n'ume kee nkwụcha ma gbasie mbọ ike ịhụ na o wepụtara onwe ya na nsogbu niile a na-adọghachi nkọpụta nri na mba Afrịka azụ iji hụ na ụmụafọ Naịjirịa na-eriju afọ ma nwee ahụike. n'ime ọnọdụ a, gọọmenti Naịjirịa n'ogogo niile na-ewepụta amụma dị iche iche iji nye aka hụ na ndị ọrụ ubi na-akọpụta nri n'ụbara, mana ọtụtụ amụma ndị a anaghị amịtacha mkpụrụ dịka esi tụọ anya. ike a mere ndị ọrụ ugbo ji ekwu na enwere ụzọ dị iche iche na ihe ndị dị iche iche gọọmenti kwesịrị ime ka ya bụ amụma ha na-atụpụtagasị wee na-amịta ezi mkpụrụ. eweta akara ngwaọrụ eme ka e wee nye ndị ọrụ ugbo ka ha rụba ọ dị eru ha aka. igwe eji arụ ọrụ akọ ọrụ akọpụta ọrụ ọdụkwuro ọ ka bụ ihe anyị na-eme mgbe ochie, ọgụ na mma onye a ka anyị eji wee kọta ihe anyị ga-eji wee ri, ọ ga-afịakwa n'arụ. mana ọ bụ na nkwado esi n'aka gọọmenti otu igwe anyị na-eji akọ ọrụ akọ ya ọdọ na ọba ọ ga-enyere anyị aka. na mkpokọta ihe niile, ndị nwere oke na ngalaba ọrụ ubi na-akọwa na ihe ụfọdụ mba Naịjirịa kwesịrị ime gụnyere itinye aka ma wepụta ego maka ime nnyocha n'ihe gbasatara akụkọ ubi nakwa nri anị, nakwazi ịhazi usoro eji enye ndị ọrụ ugbo ego mgbazinye ka ahụ na ọ bụ ndị ọrụ ugbo n'ezie ka ego ndị a na-eru aka. n'Enugu, abụ m Susan Eze. Daalụ Susan. inwe ezi mgbakọ aka ya na nkwudosi ike n'ọrụ bụ otu n'ime amụma ga-ewulitezi ọchịchị. nke a bụ akụkọ sitere n'ọnụ aka na-achị steeti Abịa bụ Alex Oti dịka ndị ọchịchị ọchịkọbara n'ọgbọnta vootu Abịa South gbara nnọọ akaebe gbasara ezi ọchịchị ya n'ime otu afọ. akụkọ a
abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Ụlọ ọrụ bekee kpọrọ Nigerian Deposit Insurance Corporation NDIC ekwuola na ha ga-abagide amụma ọdịda ụlọakụ Heritage Bank na-elega anya n'azụ n'edemede nke onye ji ọkwa Director Communications and Public Affairs n'ụlọ ọrụ ahụ bụ Bashiru Nuhu kwuru na onye ọbụla tinyere ego na ya bụ ụlọakụ nke nwekwara nke bekee kpọrọ akaụntụ na ụlọakụ ọzọ nọ na ya bụ ngalaba agaghị agba aka n'ihi na a ga-eji amụma Bank Verification Number BVN chọpụta nke a n'egbughị oge. NDIC gwara ọhaneze ka ha ghara ịtụ ụjọ n'ihi na ya bụ amụma ha ji n'aka agaghị emetụta ụlọakụ ọbụla nwere akwụkwọ ikike akpọrọ laịsensị na bekee. Na mmechi, onye ọma gere m ntị gere isiokwu anyị jiri malite na mbụ. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị akpọrọ Organized Labour akwụsịla abụba ọrụ ha gbara. Ụlọ nzukọ sineti adịla uchu n'ịbagide mkpebi ga-eme ka esemokwu ego pekata mpe minimum wage bie ọsịsọ. Anyị mekwara ka ịmata na ụlọ ọrụ NDIC ekweela ọhaneze nkwa na ego ha tinyere n'ụlọ akụ nwere ikike laịsensị ga-enwenata ezi nchekwa. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ chebirizi akọwa n'asụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi bụ. Top stories tonight. Organized labor suspends industrial action. Senate restates commitment towards resolution of minimum wage issues. Plus, NDIC assures safety of depositors' fund in all licensed banks in Nigeria. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Chiegon Aro. Details of the news. Organized labor has relaxed the ongoing industrial action for 1 week. Arising from its meeting with the federal government on Monday, the organized labor promised to hold an emergency joint NLC and TUC National Executive Council meeting. The meeting held and the union resolved to suspend the strike for 1 week. Meanwhile, the organized labor is returning to the negotiation table at the tripartite National Minimum Wage Committee meeting. President Bola Tinubu has received the brief from leaders of the federal government team negotiating with the organized labor union that facilitated suspension of the industrial action. Secretary to the government of the Federation, George Akume, led the team to the presidential villa this Tuesday afternoon. State House correspondent Musbah Down Wahab had a brief chat with the Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, on the latest situation. The Senate has restated commitments towards amicable resolution of the minimum wage issue, and Senate also commended organized labor for suspending the strike as negotiation with government continues. This is sequel to a motion by Senator Eket Plang urging concerned parties to devise a means of arriving at a comprehensive policy in both the public and private sectors. Senate resolves to continue making contributions on the ongoing negotiations with organized labor. Effective teamwork and collaboration among leaders in any climb will certainly bring about good governance. This is the story of Governor Alex Oti of Abia State as those he assembled for governance in Abia South Senatorial Zone
presents scorecard of 1 year in office of the new Abia vision. Ikechukwu Ndukwe has this report. From transformation of council headquarters to road rehabilitation and construction, security of lives and property, payment of arrears of salaries of Abia workers and pensioners, including gratuity, leaders take their turn to present to the people their achievements in complementing the new Abia vision, led by Dr. Les Oti, the governor of Abia State. Yobobo Junction has a history of perennial traffic jam. We set up a committee that worked on the Yobobo Junction in Lobikari. At night to come to my community, Amauza, which everybody knows used to be a dark place before, but now it's like Agakoya, small London. So we have seen how beautiful the state is under a space of 365 days. Our mission here today is simple. We are here to show you our scorecards. The new Abia vision is 1 year old, a compendium of promise made during the campaigns that will transform and return Abia, especially Abadi Enyimba City, to those days of his glory. Governor Lesetu says all is not yet uhuru, as he promised to deliver Aba Mega Park to decongest over 70 parks scattered within the Aba metropolis and give the city a facelift. We have a lot of programs and we are rolling them out one after the other. By the time we are done with this town, you will never recognize it again. Member of the 9th House of Representatives, Chimaobi Ebesike, led defectors from the People's Democratic Party to the Labour Party to support the new vision in Abia. Ikechukwu Ndukwe, NTA News. We take a short break here. Do stay with us. Glad to have you back. The Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC, says it has commenced the liquidation process of Heritage Bank with immediate effect. Statement by Director Communication and Public Affairs of NDIC, Bashir Enugu, says depositors of the bank that have alternate accounts within the industry will be paid up to insured amount of 5 million naira per depositor using their bank verification number BVN to locate their alternative account. While depositors with fund in excess of 5 million naira will be paid liquidation dividend upon realization of the bank's assets and recovery of debts owed to the bank. The NDIC wishes to assure the entire banking public of its commitment to the continued safety of depositors' funds in all licensed banks, urging depositors to continue their banking businesses without fear, as banks whose licenses have not been revoked remain safe and sound. Moving on, more players arrive Super Eagles camp in Enugu following resumption of flight as labor unions suspend strike. For more on sports news, let's join Samuel Johnson on Sports Update. Their training schedules under the watchful eyes of Coach Finidi George in Uyo, Akwa Ibom State, ahead of the Friday 2026 FIFA World Cup qualifying match against the Bafana of South Africa. More players are expected in the camp with focus on getting the maximum 3 points at stake. Found a system where we're robust from the defense moving into the attack, and we've got strikers or attackers that are quick and skillful. So we've got good chances, but then we need to put our house in order. Still on football, the delegation of Nigeria's under-17 girls, the Flamingos, will fly into the Liberian capital, Monrovia, on Thursday, ahead of Sunday's FIFA under-17 Women's World Cup final qualifying fixture, first leg encounter against their Liberian counterparts. To reach this stage, the 2022 World Cup bronze medalists dispatched their counterparts from Central African Republic and Burkina Faso with high goal margins. In grassroots sports development, ICO football team are champions of the 2024 edition of Arian Games held in Lagos.
The team defeated Mutual Benefits football team 2-0 during the energy-sapping encounter to lift the trophy. They have the full back of their management. They really give them everything. And to be a champion, you really need the support of your principals. Prudential Zenith fought hard, coming from 2 goals down to defeat AXA Manzad 5-4 on penalties to clinch the third position in an atmosphere full of fun, excitement, and followership. It ended 2 goals apiece in the regulation time. With sports update, Samuel Johnson, NTA News. To end the news, a recap of the major stories. Organized labor has suspended the ongoing industrial action for 1 week. And Senate has restated its commitment towards resolution of minimum wage issue. We also told you that the Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC, has assured safety of depositors' fund in all licensed banks in Nigeria. That was the news. Many thanks for watching. Remember to get back to office tomorrow morning. Good night. When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like royalty. At Maybash Hotels and Resorts in